Sapu kabisa. Mtazamaji wa Channel 7 News TV, uhali gani? Habari za asubuhi kokote uliko Afrika na nje ya mipaka ya Afrika, duniani kwa jumla. Tunapatikana kama Channel 7 News TV East Africa. Ukiwa unatumia ukurasa wa Facebook basi ni Channel 7 News TV East Africa, lakini ukiwa YouTube ni Channel 7 News TV East Africa. Tuko live pia Kenya News Alert. Hawa washirika wetu wa nguvu, wadau wetu wa nguvu wa kuwategemea sana hawa, tunashirikiana pamoja sambamba kabisa, sanjari sawia kuhakikisha tunakutafutia na kukupatia habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa nje ya mipaka ya Kenya, Afrika, basi duniani kote sisi tunapenya kama Channel 7 News TV pamoja na Kenya News Alert. Mimi naitwa Muna Shwai, nikukaribisha asubuhi ya leo utazama habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, michezo pamoja na burudani, lakini bila kusahau kule kutoka maktaba. Kuna ni katika habari za kitaifa, mwalimu afariki siku chache kabla ya kuanza kazi aliyotafuta kwa muda mrefu. Hiyo ni taarifa ambayo tutakusomea kwa undani, mtazamaji wa Channel 7 News TV. Lakini daktari aliyeshtakiwa kumnajisi msichana aachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000, huku ndege yatua ghafla ya kwaruza ukuta shuleni Gwara. Lakini taarifa nyingine inasema mwanaume afariki baada ya kuanguka kwa shimo la kina cha futi 70. Hiyo zoni na zingine nyingi tutakuletea hapa kitaifa na kimataifa. Lakini kule Afrika ya Kusini, Watanzania 5 wamefariki kwenye ajali ya moto Afrika ya Kusini. Taarifa zingine nyingi ikiwemo ile taarifa ya moja kwa moja kutoka Burkina Faso, waathirika baadhi wameonekana kuathirika na janga pia la moto, lakini waathiriwa wengi wa mkasa wa moto Afrika ya Kusini pia hawatambuliki. Taarifa zingine pamoja na vita vya Ukraine kupokea mizinga 10 ya kwanza ya Abrams mnamo Septemba. Lakini taarifa nyingine na mhusu mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge azindua duka la bidhaa za Nike. Taarifa nyingine inahusiana na vita vya Ukraine, mashambulizi ya droni yaliyofanywa kutoka ndani ya Urusi pale mjini Kivu yazidi kutikisa. Lakini vurugu za gereza la Ecuador, makumi ya walinzi wa gereza watekwa nyara. Hizo na zingine nyingi. EPL kuweza kuendelea siku ya leo baada ya siku ya jana kuweza kucheza michezo kadhaa. Leo kuna ni tutatazama kwa kina taarifa hizo. Lakini kutoka maktaba leo tunaye aliyekuwa rais wa Marekani, rais wa 44 wa Marekani, Barack Obama, ambaye alizaliwa Agosti 4 mwaka 1961 na mahali pa kuzaliwa hapa ni Honolulu, Hawaii, pale United States of America, na umri wake ni miaka 62. Alikuwa ni rais wa 44 wa Marekani, lakini alichukua kiti hicho cha urais tangu Januari 20 mwaka 2009 na kukiacha kiti hicho Januari 20 mwaka 2017. Alichukua kiti hicho baada ya mheshimiwa rais George Bush kumwachia, lakini na yeye alipokonywa au kurithiwa kiti hicho na Donald Trump. Obama aliwahi kuwa rais wa 44 wa Marekani 2009 mpaka 2017, na hapo awali alikuwa senator kutoka jimbo la Illinois. Na kabla ya hotuba ya mwaka 2004 katika kongamano la kitaifa baada ya chama kile kumtizama kwa macho yote na kusababisha kampeni ya urais wa 2008 kuwa yenye mafanikio makubwa. Lakini kuchaguliwa kwake kulikuwa na namna kubwa kwani alikuwa rais wa kwanza mwenye asili ya Kiafrika wa Marekani. Lakini muhula wake wa kwanza ulilenga kushughulikia mzozo wa kiuchumi ulioletwa na mdororo mkuu wa uchumi na kutia saini katika miswada kadhaa muhimu kama sehemu ya kichocheo cha uchumi. Katika miaka yake miwili ya kwanza alileta marekebisho ya mfumo wa afya unaojulikana kama Obamacare, na mnamo mwaka 2009 mheshimiwa rais Obama alishinda tuzo ya amani ya Nobel. Lakini tarehe kama ya leo mwaka 2015 rais Barack Obama
alikuwa rais wa Marekani ambaye anakuwa rais wa kwanza kutembelea Arctic Circle ile huko Kosovo, Alaska. Hiyo ni taarifa ambayo kutoka maktaba leo tumekutayarishia, na lazima ufahamu namna ambavyo Mheshimiwa Obama aliweza kuhudumu katika kile kiti cha urais pale nchini Marekani. Hivyo ndivyo ambavyo tunafunga kurasa za maktaba asubuhi ya leo, lakini tukianza na taarifa za kimataifa za kitaifa. Mwalimu afariki siku chache kabla ya kuanza kazi aliyekuwa akitafuta kwa muda mrefu. Mwalimu wa kiume aliyekuwa aanze kufundisha leo Septemba 2 mwaka 2023 katika shule ya Murang'a alipatikana ameuawa na kutupwa kwa mto. Bwana Andrew Njiru mwenye umri wa miaka 35 alikuwa aanze kazi ya kufundisha katika shule ya msingi ya Rutuni iliyoko katika eneo bunge la Kiharu, lakini mnamo Jumatano mwili wake ukapatikana katika mto Sagana. Mkuu wa polisi wa Murang'a Mashariki Bi Mary Kasioki amesema kwamba uchunguzi wa kubainisha kilichomuua Bwana Njiru umeanzishwa. Amesema kwamba mwili utafanyiwa upasuaji ili daktari aandae ripoti kuhusu nini hasa kilichomuua. Aidha, tutaandika taarifa kutoka kwa wote walio na habari kuhusu mazingira ya mauti haya. Mwishoni tutapata jibu na haki itatendeka, alisema hivyo. Lakini pia huku shughuli hiyo ikisubiriwa, baba yake mwalimu huyo Bwana William Mwangi kwa upande wake amesema kwamba habari alizokusanya zinaonyesha mwanae aliuawa. Anasema, nimedokezwa kwamba Bwana Njiru aliyekuwa amekodisha chumba cha kupanga karibu na shule hiyo alichanganyikiwa wakati stima ilipotea nchini mnamo Agosti 27, 2023, akidai kuwa ameongeza kwamba kijana wake alikuwa ameenda kwa duka kununua mshumaa, lakini akachanganyikiwa kwani aliporejea aliingia kwa majirani. Nimearifiwa kwamba alidhaniwa kuwa mwizi na ndugu wawili majirani wakamtandika hadi akafa, na baadaye wakampakia ndani ya gari na wakatoweka na mwili wake, alisimulia. Amesema mtoto wake amekuwa akisaka ajira kwa miaka 9 na mara hii fursa ilikuwa imepatikana lakini ikakatika ghafla. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hii imetufikia ya Bwana Njiru. Lakini pia tunayo taarifa kwa daktari aliyeshtakiwa kumnajisi msichana aachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000. Daktari mmoja mjini Eldoret ameshtakiwa Ijumaa kwa kumnajisi msichana wa umri wa miaka 15 katika chumba kimoja cha hoteli mjini Eldoret County. Nakala ya mashtaka imeonyesha kuwa Daktari Robert Kipkoech alimnajisi mtoto huyo Agosti 26 na 27 katika chumba cha hoteli iliyoko kaunti ndogo ya Tubo. Mahakama imeambiwa kuwa mshtakiwa anafanya kazi katika duka la kuuza dawa katika mji wa Eldoret kwenye barabara ya Odinga. Upande wa mashtaka umesema kwamba mshtakiwa alimpata msichana huyo wa shule ya upili akiwa amekwama kwenye daraja la Sosian kabla ya kujifanya msamaria mwema ambaye alikuwa tayari kumsaidia mtoto huyo ambaye mahakama imeambiwa alikuwa ametoroka nyumbani kwao eneo la Shauri kwa kuhofia kuadhibiwa na baba yake baada ya kuchelewa kufika nyumbani. Imedaiwa kuwa daktari huyo aliahidi kumsaidia msichana huyo kutatua swala hilo na bila shaka angempeleka kwa wazazi wake. Upande wa mashtaka umesema daktari huyo alimpeleka mtoto huyo katika zahanati moja ambako anafanya kazi kama mshauri na baadaye kumpeleka katika hoteli ambapo alimnunulia chakula cha jioni kabla ya kumpeleka kwenye chumba na kumnajisi. Inadaiwa kuwa alimnajisi mtoto huyo usiku wa tukio. Upande wa mashtaka umeongeza kuwa vyanzo katika hoteli hiyo vilisema mshtakiwa alimwacha mtoto huyo akiwa amekwama hotelini humo. Wasimamizi wa hoteli hiyo waliingilia kati na kusaliana na wazazi wa mwathiriwa. Mtoto huyo alipokelewa kwa wazazi wake alifichua kilichotokea wakati na wakiripoti kwa kituo cha polisi cha Eldoret Center. Maafisa wa polisi kutoka katika kituo hicho waliingia kwa haraka na kumkamata mshukiwa
katika moja ya zahanati zake mjini Eldoret baada ya mtoto huyo kumtambua vyema. Hiyo ni taarifa ambayo inatoka kule mjini Eldoret. Lakini tunazo taarifa mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Nikusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho. Ndege yatua ghafla ya kwaruza ukuta shuleni Guhara, lakini mwanaume mmoja afariki baada ya kuanguka kwa shimo la kina cha futi 70. Lakini huku na kule tunayo taarifa kuhusu mheshimiwa Kithure Kindiki ambaye ametembelea katika maeneo ya Nyayo House na kuzungumza na baadhi ya viongozi, huku taarifa kwa kina ni kwamba uongozi sasa migration kuanza kuchapa kazi mchana na usiku, au usiku na mchana. Hiyo ndio taarifa ambayo tunayo kwa sasa, lakini tunayo taarifa hii kwa kina zaidi na tunayo video ambayo mheshimiwa Kithure Kindiki aliweza kutembelea pale Nyayo House. Tutazame hii video na kisha tutarejea na taarifa zingine za kitaifa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Hiyo ni madharau mko naye. Mheshimiwa atatuongelesha mpende kusipende. Ameambia mkubwa yetu akuje kuseme. Alafu mnamfukuza. Mheshimiwa atakapokie. Sasa vile huyu ameenda. So amejielezea, ameambiwa allow entry to conduct 16. Hiyo ndio emergency. Exactly. So why is it the 29? Do you not for 29? So on 20, no? It was an emergency on 23rd. Leo ni 31st. So you entered. Still an emergency. So you went to counter 16 on 23rd, right? And then again you went to counter 16, the same counter, on 29, right? And so what is the status as today? So question is, question. Director. This Mwananchi, this young man here, the customer care. The problem that you have too many people with emergencies, because what you could do is even to be open with Wananchi and say except emergency or the other passport weeks. If I'm looking for a passport and I'm not sick, I'm not traveling, if I'm explained to by government, I will understand that we are trying to correct the problem, but I cannot come here to compete with another Kenyan who has an ailment and need to be treated. So why are we having an emergency on 29, an emergency on 29? Today is still 31st, and the applicant is still out there. Do you have supporting documents from your Kenya? At the Institute of Technology. We're going to India. Look. 8th of August. We'll find out, sir. So this Kenyan now will use the opportunity. Last year admission, 4 years book, BSc nursing. And blah blah blah. We are supposed to report much better than 800. It's better than 800. So what is the question? Did you have all your documents in place? You've done fingerprints. Where's the yeah, the tracking? And you have the invoice? So, Roger. Rubani. Sorry. Hello, sir. How are you, sir? This doesn't look system. We must minimize
the people who spend the day here and get disappointed. And he must be very good. And this doesn't look like food. So maybe you tell me how to do about it. Just next time in my car, I should. Naam, hivyo ndivyo ambavyo mheshimiwa CS Kithure Kindiki alivyoweza kutembelea Nyayo House, lakini makubwa ambayo amezungumza pale, inaonekana operation kabambi inaendelea pale. Lengo kubwa ni kuboost zile shughuli au kazi ambazo zinaendeshwa au zinaendelea katika Nyayo House, lakini pia amewaonya mafisadi Nyayo House alipofanya ziara yake ya impromptu visit, ndio kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema, lakini pia aliweza kwenda kuongea katika press siku hiyo hiyo ya jana. Mheshimiwa Kithure Kindiki huyu hapa tena hapa katika press akizungumza na waandishi wa habari juu ya masuala mazima ambayo yanaendelea na namna ambavyo uchapakazi kwa viongozi mbalimbali unavyozidi kusonga mbele. Mambo ni matatu tu nchini Kenya, ukilegalega basi inakula kwako. Karibu. When I came yesterday, there was a crowd of people who were hanging around this place, and I'm happy to report our officers have implemented the directives we gave yesterday that no member of the public is supposed to stay within this facility if they have no business with the functions being offered here. So I'm very happy that our officers here, especially the law enforcement officers, have implemented that decision. We have further directed that no cars will also be allowed to remain stationary around here, and the only cars that will be allowed around here are cars that are dropping off passengers, whether members of staff or even visitors who are coming to this building. And I explained the reason yesterday, that the process which is going on here is a sensitive process. It must continue, it must proceed in a safe environment. And other than that, I think inside here, as you can see, there is a lot of order. Every day is better than the previous day. I have witnessed much more order than I found here yesterday. Again, I thank our staff because they are the ones who are getting these matters achieved. So today it's a bit more orderly. The crowds are not as they were yesterday. And even the members of the public themselves have told me two things. One, they have told me that the queues that are here are moving. And you know that already gives them confidence that they are being attended to. So even if someone may stay here for an hour or two, at least they can see work is being done. It's only that perhaps it's not being done as good as we want to see. They have told me therefore that the queues are moving, and I have witnessed for myself the queues are moving. I have also received feedback from members of the public that our staff are very professional and courteous. They are speaking to them very courteously and very professionally. And for me, that is what I would like to hear every other day, not just here in Nyayo House. That is what I would want to hear about our officers across the country. That we treat the members of the public with respect and decorum. So I think so far so good. However, I think we still have work to do. We still have work to do because even the kind of queues we are seeing here, we intend to minimize the numbers of people that are here. So the reform journey continues. We'll be making other policy pronouncements in the coming days. And for me, I think this is now a place I'll be reporting almost every other day. Okay, so I'm here now.
I'll be here much later, perhaps in the day. I'll be here every other day until we work together with my colleagues to ensure that this is a good place. In fact, now that the public perceptions about our services here have not been very good in the last few weeks, we have been challenged. All of us have been challenged. We want now to turn the story around. This place is going to be the most efficient service delivery point, not just in our ministry, but also we want to strive to be number one across the public sector. So we still have a journey to cover. We have not fully addressed the production issue. Our production of passports is still below the demand. We will bring normalcy by first addressing the entire backlog. And once the backlog is completely removed, we will stick to the directive that I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. Once we sustain that objective, we will bring that timeline down again, but we want to go step by step. Once we achieve the 1 week timeline for the passport to be availed, we'll set a new target, and by that time we'll have acquired more equipment, more printers, and we'll have invested a little more in more personnel and more facilities, including computers and IT technology. So the long story is this. The journey that we have started here, we are committed to complete it. Number 2, although there is some progress, we are not yet there. Number 3, the policy changes we have made here are going to be permanent. We are not going to have a rollback again. So going forward, it can only get better, and no member of the public will be harassed or mistreated in this space. As you can see, these members of the public have told me none of them have been asked by anybody for a bribe today. And therefore, the zero tolerance to corruption is non-negotiable. The people who are hanging around there and harassing citizens asking for bribes will not return to the space. And we'll keep the vigilance, we'll keep our intelligence alert, because it is possible for them to relocate to some corner nearby here and start doing the same thing. So we are monitoring even telephone conversations that we suspect could be conversations that are of criminal intent. Nobody will be spared. Finally, we had 2 problems here, 2 challenges. One was the challenge of technology and production. That is what was hurting service delivery here. The second challenge was the challenge of corruption. And we don't want to mince our words about that. The only caveat we want to place is that the issues of bribery, solicitation, and corruption involved very few people here. And many of them are members of the public who are pretending to be our officers, but they are just brokers from town and criminals. Even among our staff, from the immigration
and also our staff from the National Police Service who work here to support the work going on here. The majority of them are doing a good job. The public is saying it. And we want to applaud these officers and these staff members for doing that. And we want to ask them to continue doing that. The few members of staff, the few officers who may be tempted to try and roll back what we have started here, we will make sure that they don't succeed. And the same energy, the same commitment, the same consistency we have employed in dealing with other long-standing security challenges, will apply the same energy, the same vigor in the fight against cartels and corrupt people who have been trying to use their space to frustrate the people of Kenya. Kwa hivyo hii sio kazi ya siku moja. We are going to do a lot of changes. Part of it is infrastructure. We are going to have very nice banking halls, well furnished, with very courteous staff. We are going to increase the number of immigration officers. We are going to increase the number of printers. We are going to increase the number of public relations staff, customer service staff. We are going to uniform even our immigration officers, and we are going even to improve on their capacity around public relations. Every public official should be a public relations officer of one kind or the other. They must treat the people of Kenya well, and I'm very happy to be associated with the good work that is being done here by my colleagues, and I will support them. I will intervene for them. I've already made some success, as I said yesterday, in the area of budget, because budget has been a big issue, and the other things that are outstanding, we will address them as we go along. So I think so far so good. You'll see me around again soon. In case you hear anything that we need to know, please let us know. Waziri. Either openly or confidentially, let us know. Naam, huyo ndiye waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya, Profesa Kithure Kindiki, na hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza siku ya jana na baadhi ya waandishi wa habari baada ya kutembelea Nyayo House, na kikubwa ni kuendeleza yale mapambano chanya katika serikali yetu nchini Kenya, na hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza na waandishi wa habari kwa muda mrefu kweli kweli, lakini kikubwa ni kuendeleza zile ndoto za wengi ambao wanatamani kupata dokumenti zao, hususan passport kwa wakati, lakini kuongeza pia nguvu kwa wafanyakazi na kuonesha serious katika hili, kufanya kazi masaa 24 kwa maana ya mchana na usiku, ile adha foleni iweze kupungua kwa speed au kupungua kwa kasi. Hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Kithure Kindiki ameweza kuzungumza, lakini siku ya jana pia tuliweza kutazama namna ambavyo Mheshimiwa Sakaja ameweza kuzungumza juu ya wale cartels jijini Nairobi. Anakuambia mambo ni matatu tu: uhame nchini Kenya, au upelekwe jela ama uende mbinguni. Governor Sakaja huyo alitumia matamshi haya ambayo alizungumza Mheshimiwa Rais Ruto kukabiliana na cartels pale jijini Nairobi siku ya jana hiyo. Mheshimiwa Sakaja huyo hapa, tunaye live kabisa kupitia Channel 7 News TV. Hii ni breakfast show, karibu. Mtu anaiba madawa ni mtu ni kama muuaji. Si ndio hiyo? Kuna watu wanaiba. Tumeshika wako na kesi. Na tumwaambia Nairobi mambo ni matatu. Ukishikwa ukiiba dawa mambo ngapi? Mambo ni mangapi? Hiyo. Madawa. Mtu anaiba madawa ni mtu ni kama muuaji. Si ndio hiyo? Kuna watu wanaiba. Tumeshika wako na kesi. Na tumwaambia Nairobi mambo ni matatu. Ukishikwa ukiiba dawa mambo ngapi? Mambo ni mangapi? Hiyo. Na hapo ndio tuko. Sisi tumesema hatutakubali ufisadi katika kaunti ya Nairobi.
hatutakubali land grabbing katika kaunti ya Nairobi. Si ndio? Na kwa sababu ya mikakati tumeka nao MCS na executive yangu, kwa hii miezi 12 nimekuwa hapo. Nataka munisikie. Si unajua mbeleni kulikuwa na jeshi, walikuwa na bunduki, hata walikuwa na bomu. Sisi tumekota pesa mingi kuliko serikali. For the last 5 years Nairobi tume increase revenue to 10.6 billion ambao haijaifika, na ni pesa yenu. So hiyo pesa yenu ambao nyinyi mna struggle, mnatoa kwa shida, mtakubali ibwe? Mtakubali ibwe? Mimi nimesema sitakubali, na mtu akionekana amejaribu asiseme ni rafiki yangu, na asiseme nimemtuma. Ile mikakati nimeweka is for a transparent and clean government. Sawa sawa? Na pia as you do that, because unajua saa nyingine unafukuza mwizi, hapo anageuka ananyosha mkono aseme ni wewe. Hiyo mchezo utakubali Nairobi. Wale tumefungia, wale walikuwa wanaiba, wale wa hewa waache kujaribu karabati. Njia yenu ni fupi na mambo yenu ni ngapi? Matatu. Na tuendelea namna hiyo. Ati nini? Ati? Ni tatu. Nitaje tena. Ama niulize kule Maudo Matatu. Maudo mata? Emwe? Ama mnasema aje? Ya kwanza utafute gari ya kutoka Nairobi, uhame Nairobi. Na kwa sababu tuko na William Ruto bumper to bumper, pia uhame Kenya. Ya pili Jela, na ziko mingi mpaka tunafungua mpya. Ya tatu tukusafirisha uende miguu. And my lord, we are serious. Ukienda hapa Embakasi East, kule Tasia, kule kwa ndege, yani tumepata mtu ameiba shamba ya county, amejenga manyumba ndani ya hospitali ya county. Unajua ni mambo afanye nini? Siwezi bomoa. Hiyo manyumba ni donation kwetu, itakuwa manyumba ya madaktari na manases. Tumeweka fence, hiyo nyumba tumechukua. Yes. Hiyo tunachukua kama CSR, umedonate kwa county government. Ukiba shamba yetu ile gani? Huyo ni mheshimiwa Governor Sakaja alivyokuwa anazungumza kwa uchungu na kwa hasira kweli siku ya jana. Anakuambia katika jimbo lake yeye au katika Nairobi, katika jiji la Nairobi mambo ni matatu tu. Ukiweza kuiba basi wewe utakuwa umeingia cha mtema kuni, na anakuambia wako sambamba na rais bumper to bumper. Ametumia hiyo kauli, wako sambamba na mheshimiwa rais bumper to bumper kuhakikisha wanamsupport katika maendeleo yote. Lakini pia amezungumzia ile revenue na mambo ambayo yanazidi kuendelea katika jiji la Nairobi, na ukusanyaji wa mapato katika jiji la Nairobi umepanda kwa asilimia kubwa kweli tangu serikali hii iweze kuingia madarakani. Lakini pia mheshimiwa Sakaja amezungumzia kwamba wale wote ambao wanaiba mali ya umma na kufanya utaratibu ambao haujapangwa, basi mambo ni matatu tu. Aidha utafute gari uondoke katika jiji la Nairobi au nchi ya Kenya, au upelekwe mwenyewe ujipeleke jela, au uelekee tu mbinguni. Hayo ndio mambo ambayo ameyazungumza mheshimiwa Sakaja. Lakini jana pia bado aliendelea kuzungumza na baadhi ya wananchi na baadhi ya waandishi wa habari, lakini pia alimchukua kijana mmoja kutoka kule mtaani kwetu Kayole na kuweza kumpa na ahadi ya kumsomesha hadi aweze kumaliza shule. Governor Sakaja wewe akimpokea mwanafunzi kutoka Kayole na kumpa hiyo ahadi ya kwamba nitakusomesha hadi umalize shule. Shangwe iliweza kutokea jana katika jiji la Nairobi, vijana wengi wakiona kwamba mkombozi ndio huyo. Hii hapa video ambayo inamuonyesha mheshimiwa Sakaja akizungumza juu ya kumsaidia kijana huyo. Karibu. Ukiba shamba yetu ile gani? Tulia. Hiyo yako ni rahisi. Hata kaa hapo kwa kiti yangu.
Kaka, wacha kae. Mnasikia vile nasema? Sasa imagine ati mtu ameiba shamba ya county, unaona hii ni mlango ya ward na hii ni mlango ya matani, kama tutengeneze kila mwezi. Hiyo pesa ndio itasomesha watoto. Huyu kijana amekuja hapa, kuja. Anasema him is a total orphan. Anataka usaidizi, anataka kwenda university. Sasa huyu nimpeleke university ama nitengeneze hiyo barabara mara 3? So mtanisaidia kuchunga rasilimali yetu. Umeitwa university gani? Hebu semambia watu. Maseno University. Pigeni makofi. Waenda kusoma nini? Bachelor of Arts with IT. UDIT. Sasa wewe unaitwaje? George Otiato. George? Otiato Malumba. Sasa unaitwa George Otiato Malumba Sakaja. Sasa huyu nimemchukua, ndamsomesha mpaka amalize. Na akimaliza nayo mboka. Na wewe na usiniangushe. Si ndio hiyo? You'll go work hard. Priscilla chukua details yake. Na Chief Abdi. Huyu pia aende asome. Chukua hii. Yeah? And you know, the point I'm making is this. Zile vitu tunafanya hivyo ndivyo ambavyo Mheshimiwa Sakaja anazidi kuwasha moto na kuwaonyesha wananchi kwamba mambo ni moto katika jiji la Nairobi. Ukiingia kichwa basi utatoka kichwa. Hivyo utakavyokuja ndivyo atakavyokupokea Mheshimiwa Sakaja. Lakini siku ya jana kijana huyu kutoka Kayole amepata hiyo nafasi ya kusomeshwa na Mheshimiwa Sakaja kwamba bwana, hii nafasi sasa naivaa mimi, nitakupa hiyo nafasi ya kusoma na jina kamuongeze juu. Baada ya kumaliza ile majina yake matatu kamuongeza na jina la Sakaja. Kwa maana yeye sasa atakuwa ni kama mlezi wake akiwa shule kule, alikadhalika akiwa katika maeneo yake kazi. Sakaja, Mheshimiwa Sakaja jana ameongea mengi, lakini alimaliza na kuongea na baadhi ya viongozi kutoka vyama pinzani, kwa aliwalenga wao kwamba serikali imejaa, hatutaki watu wengine, na ujumbe huu aliutupa kwa viongozi wa upinzani kwamba bwana, serikali imejaa, hatutaki watu wengine. Mheshimiwa Sakaja huyu tunaye ndani ya Channel 7 News TV East Africa. Karibu kumsikiliza na kumtazama, na baada ya hapo tutarejea na taarifa zingine ambazo tumekutayarishia asubuhi ya leo. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV kumsikiliza Governor wa Nairobi Mheshimiwa Sakaja akizungumza na viongozi wa upinzani kwamba serikali imejaa, hatutaki viongozi wengine. Karibu. Ukiba shamba yetu ile gani? Tulia. Hiyo yako ni rahisi. Hata kaa hapo kwa kiti yangu. Kaka, wacha kae. Mnasikia vile nasema? Sasa imagine ati mtu ameiba shamba ya county, unaona hii ni mlango ya ward na hii ni mlango ya matani, kama tutengeneze kila mwezi. Hiyo pesa ndio itasomesha watoto. Huyu kijana amekuja hapa, kuja. Anasema him is a total orphan. Anataka usaidizi, anataka kwenda university. Sasa huyu nimpeleke university ama nitengeneze hiyo barabara mara 3? So mtanisaidia kuchunga rasilimali yetu. Umeitwa university gani? Hebu semambia watu. Maseno University. Pigeni makofi. Waenda kusoma nini? Bachelor of Arts with IT. UDIT. Sasa wewe unaitwaje? George Otiato. George? Otiato Malumba. Sasa unaitwa George Otiato Malumba Sakaja. Sasa huyu nimemchukua, ndamsomesha mpaka amalize. Na akimaliza nayo mboka. Na wewe na usiniangushe. Si ndio hiyo? You'll go work hard. Priscilla chukua details yake. Na Chief Abdi. Huyu pia aende asome. Chukua hii. Yeah? And you know, the point I'm making is this. Zile vitu tunafanya Naam, Mheshimiwa Sakaja huyo akizungumza katika jiji la Nairobi akinguruma na mambo yanaendelea hivyo, lakini
Nikwambia tukitoka hapo tusome taarifa kadhaa, na baada ya hapo basi tutaendelea na namna ya kukujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV mambo yanavyozidi kuendelea katika jiji la Nairobi nchini Kenya na baadhi ya mipaka na baadhi ya nchi ambazo zinatuzunguka Kenya. Lakini ndege yatoa ghafla ya kuruza ukuta shuleni Gwara. Ndege ya 5Y-CIU ya shule ya mafunzo ya urbani ya Mount Kenya Flight Schools imetoa ghafla shuleni Gwara na kuharibu sehemu moja ya darasa. Walimu wa shule hiyo ya msingi na sekondari ya chini wamelazimika kuwaambia wanafunzi warudi nyumbani. Hakuna mwanafunzi aliyejeruhiwa. Nao manusura wawili waliokuwa kwenye ndege hiyo wamepelekwa katika hospitali ya Nanyuki Cottage kwa matibabu. Hii ni taarifa ambayo bado picha inaonyesha ndege imekwaruza kulikweli ukuta, na namna ambavyo inaonyesha ni kwamba kweli hii ni ndege ya mafunzo, na ni ndege ya mafunzo ya kule katika chuo cha Mount Kenya Flight Schools, chuo cha urbani. Sasa namna ambavyo mambo yanazidi kuendelea, ukipata nafasi ya kutumia practicals basi tumie vizuri, kwa hiyo hawa walikuwa na namna wanafanya hapo. Lakini mwanamume mmoja afariki baada ya kuanguka katika shimo la kina cha futi 70. Mwanaume huyo mmoja ambaye ameaga dunia baada ya kutumbukia katika shimo la kina cha futi 70 chini lilikuwa likitumika kama mfumo wa kupitisha maji machafu. Kulingana na walioshuhudia, mwanamume huyo alikuwa akipita katika eneo la Kirima Road Nyali saa 10 jioni mnamo Alhamis alipoteleza na kuanguka ndani ya shimo hilo. Mkuu wa kitengo cha zimamoto na majanga ya dharura katika kaunti ya Mombasa, Bwana Ibrahimu Basafar, alisema kuwa mwanamume huyo alipondolewa kutoka kwenye shimo hilo alikuwa hapumui. Maafisa wa idara ya zimamoto na majanga ya dharura wakiondoa mwili wa mwanamume huyo kwenye shimo la kina cha futi 70 walisema pia, tulipata taarifa kuwa kuna mwanaume ameanguka kwenye shimo eneo la Nyali, na maafisa wetu wakawai upesi eneo la mkasa kumwokoa, lakini alikuwa ameshaaga dunia, akasema hivyo Bwana Basafar. Lakini maafisa kutoka kituo cha polisi cha Nyali walifahamisha kuwa mara moja na kuzuru katika eneo hilo la tukio. Ambulance na wahudumu wa afya tayari kupokea mwili wa mwanaume aliyefariki baada ya kutumbukia kwa shimo la kina cha futi 70 eneo la Nyali Kilima mnamo Agosti 31, 2023. Mwili ulipokelewa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya rufaa ya Pwani Coast General, akitarajiwa kufanyiwa upasuaji wa maiti. Familia yake tayari imejulishwa, maafisa polisi walisema, wakibainisha kwamba jina la marehemu ni Mwarandu Ali Kombe. Kisa hicho kilipotiwa na Majahidi Mohamed ambaye ni mkazi wa Tudo, aliyesema kwamba mmoja wa wafanyakazi wake wa ofisi alikuwa ameanguka ndani ya shimo. Walikuwa wameenda kuona namna ujenzi wa ukuta wa plot ya babak Bwana Mohamed ulikuwa unaendelea Kirima Road Nyali ajali hiyo ilipotokea. Hiyo ni taarifa kuhusiana na ajali iliyotokea na kumuondoa uhai mwanaume mmoja ambaye aliweza kufariki baada ya kuanguka katika shimo la kina cha futi 70. Hiyo ni taarifa kutoka katika taifa letu la Kenya. Ni tunaita habari za kitaifa, si ndio? Hivyo ndivyo ambavyo tunafunga kurasa katika habari za kitaifa nchini Kenya, na tukiangazia haraka katika habari za kimataifa. Burkina Faso na Urusi zajadili uhusiano wa kijeshi. Burkina Faso na nchi ya Urusi kujadili uhusiano wa kijeshi, lakini waathiriwa wengi wa mkasa wa moto Afrika Kusini hawatambuliki. Hiyo taarifa pia tusoma kinagopaka. Vita vya Ukraine kupokea mizinga 10 ya kwanza ya Abrams mnamo Septemba. Lakini pia taarifa kumuhusia mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge azindua duka la bidhaa za Nike. Haya ni maendeleo katika michezo, lakini pia ni maendeleo kwa mwana michezo wetu kutoka nchini Kenya. Lakini taarifa nyingine inasema kwa vita vya Ukraine, mashambulizi ya drone yakiendelea au yalifanywa kutoka ndani ya Urusi katika mji ule wa Kiev. Lakini taarifa nyingine, vurugu za gereza la Ecuador
makumi ya walinzi wa gereza watekwa nyara. Taarifa hiyo pia tunaenda kwa kina, lakini pia kunazo taarifa za Rwanda, watu mashuhuri duniani na mwanafunzi kuwapakia majina ya watoto wa sokwe. Hiyo ni taarifa. Katika michezo pia tunao muendelezo wa EPL siku ya leo baada ya kuona siku jana Luton Town kuadhibiwa kichapo cha goli 2-1 dhidi ya wagonga nyundo wa London West Ham United. Kwa sasa Luton Town wanaburuza mkia wakiwa na alama 0, lakini West Ham United wakiwa na alama 10 juu kileleni kabisa kwa ligi ya EPL kwa maana English Premier League. Hao wamecheza michezo mitatu na michezo minne, wameshinda michezo mitatu na kutoa sare mchezo mmoja. Chini yao wako Manchester City wenye alama 9 kushinda michezo yote mitatu. Manchester City wataendeleza ubabe wao, lakini hivyo tutapata kushuhudia mapema leo saa 11 baada ya kuvaana na Fulham United. Manchester City hawa watavaana na Fulham United katika michezo pia nitakuangazia hizo taarifa. Tukimaliza kabisa katika habari zetu za ndani, tunatamani kuzungumza au na wewe mtazamaji na kukuonyesha namna ambavyo mambo yamezidi kuendelea katika habari za kitaifa, na baada ya hapo turuke na habari za kimataifa. Mambo ni matatu tu ukiwa nchini Kenya kwa sasa. Mambo haya ni either uhame Kenya au ujipeleke mwenyewe jela au uende mbinguni. Haya ni mambo ambayo yanaendelea sasa. Mheshimiwa CS Waziri Moses Kuria akiwaonya wezi wa bodaboda, na amezungumza haya. Mambo ni matatu tu nchini Kenya kwa sasa, either uhame Kenya, uende mbinguni au uende gerezani. Mheshimiwa Waziri Moses Kuria huyu hapa akizungumza na wezi wa bodaboda. Karibu. When I came yesterday, there was a crowd of people who were hanging around this place. And I'm happy to report our officers. Mheshimiwa Rais, hapo kwa usalama niongeze kidogo niseme. Wale wezi wamezoea kunyang'anya wanabodaboda wetu bodaboda zao. Hizi za Rais William Ruto za stima, ukijaribu kuiba apige risala, jameni tunaizima tukiwa control room. Unaichukua bodaboda yako unakuja, tunakwambia mambo ni mangapi? Nichukue hii fursa kumwalika, najua muda umetubana, lakini nisipomwalika dadangu Aisha Juma hapa katika hilo baraza la mawaziri, ile kisirani nitapata. Waziri Aisha Juma, karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Daktari William Ruto, Gavana wa Mombasa, ukiwa katika jiji la Nairobi na ukiwa katika nchi ya Kenya kwa sasa, mambo ni matatu tu, either uhame Kenya au uende jela mwenyewe au la basi uende mbinguni. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kuendelea katika taifa letu, lakini huyo alikuwa ni Mheshimiwa Moses Kuria akiwaonya wezi wa bodaboda. Kabla ya kuhama kimataifa, tunayo taarifa ambayo tumekusomea bila shaka mtazamaji wa Channel 7 News TV kitaifa, na hii inahusiana na masuala mazima ya ndege ambayo imekwangua au imekwaruza ukuta wa shule pale Gwara, na hii ni ndege ya mafunzo tu kutoka kile chuo cha mafunzo kule cha Mount Kenya, si ndio? Lakini watu 70 wafariki kwenye mkasa wa moto Johannesburg nchini South Africa. Lakini pia utata Gabon, wanajeshi wakifuata matokeo ya uraisi wao, wanajeshi wameamua kuingia mbele kabisa kwenda front kufuata matokeo ya uraisi. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa zinazidi kuendelea kutiririka, lakini mpaka kufikia hapa tumesalia na dakika chache sana kumaliza asubuhi ya leo. Ni hame tu nielekea kimataifa, na baada hapo nikugusia kidogo za michezo na burudani, na kisha
tuagane asubuhi ya leo. Kimataifa, waathiriwa wengi wa mkasa wa moto Afrika Kusini hawatambuliki. Taarifa hii inasema kuwa wengi wa waathiriwa wa moto katika jengo la ghorofa katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini hawawezi kutambuliwa. Mtaalamu wa magonjwa wa serikali amesema kuwa tuligundua asubuhi ya leo kuwa kati ya miili 74 ambayo tumekusanya, tuna miili 12 tu ambayo inaweza kutambulika, ambayo inaweza kutazamwa kwa njia ya macho. Miili 62 kati ya hii imeungua kiasi cha kutoweza kutambuliwa. Thembalethu Mpaglaza, mtaalamu huyu wa magonjwa kutoka huduma ya Gauteng ya uchunguzi wa miili, ameambia hivyo vyombo vya habari nchini humo Ijumaa siku jana. Maafisa wa jiji hilo wamesema kuwa inaweza kuchukua muda kufanya tathmini ya alama za vidole na DNA ili kutambua miili hiyo. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa inafika kikomo. Tuzidi tukuliombea taifa la Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla, lakini tuombee kheri au tuombee kwa Mungu Baba kheri hawa wote waliotutangulia mbele za haki. Vita vya Ukraine kupokea mizinga 10 ya kwanza ya Abrams mnamo Septemba. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa inasema kuwa Ukraine inatarajiwa kupokea mizinga 10 ya kwanza kati ya mizinga 31 iliyoahidiwa ya Abrams katikati mwa mwezi wa Septemba. Hivyo ndivyo taarifa imetufikia. Maafisa wa magharibi wanaotumia kupata mizinga hiyo kutavipatia vikosi vya Kiev uwezo wa kuvunja ulinzi wa Urusi katika kukabiliana na mashambulizi. Kulingana na msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani, vifaru 10 kwa sasa viko nchini Ujerumani vikiendelea kufanyiwa ukarabati, na mwisho mara tu kila kitu kitakapokuwa tayari vitatumwa kule Ukraine. Takriban wanajeshi 200 wa Ukraine walipewa mafunzo kwa kutumia vifaru vya mafunzo katika viwanja vya mafunzo nchini Ujerumani. Msemaji wa Pentagon, Kanali Martin O'Donnell, ripoti mnamo Agosti 18. M1 Abrams ni vifaru vya kisasa vya vita vyenye moja ya mifumo ya hali ya juu zaidi ya kudhibiti moto, mkiwemo vifaa vya kuona usiku na kompyuta ambavyo husaidia kuchagua na kulenga shabaha. Kasoro kuu ya Abrams ni uzito wake wa juu. Ni moja ya mizinga mizito zaidi duniani. Pengine itakuwa vigumu sana kuitumia mahali pasipokuwa na barabara. Hiyo ni taarifa ambayo inatoka kule Ukraine. Nikikuongezea tu taarifa hiyo kutoka kule Ukraine, au tukibaki katika taarifa kama hizo, basi shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya kambi ya anga katika mji wa Pskov nchini Urusi siku ya Jumanne ililia kutoka mfanya ndani ya Urusi. Mkuu wa upelelezi wa kijeshi wa Ukraine amesema kuwa Budanovo, ndege 2 za mizigo za Ilyushin ziliharibiwa na 2 kuharibiwa, lakini Urusi inasema 4 ambazo ndege 4 ndizo ambazo ziliweza kuharibiwa. Bwana Budanov hakusema iwapo shambulio hilo lilitekelezwa na maafisa wa Ukraine au wa Urusi. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya Urusi yanafanyika karibu kila siku. Ilikuwa tayari imekubaliwa kwa shambulio la Pskov, lakini kauli ya Bwana Budanov inaonekana kuwa imekomesha uvumi kwamba ilisababishwa na silaha za masafa marefu. Siku ya Alhamis, Rais Zelensky alisema kuwa silaha iliyotengenezwa na Ukraine ililenga shabaha kwa umbali wa kilomita 700. Kwa hiyo Pskov ni takriban kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine. Pskov ni takriban kilomita 500 kutoka mpaka wa Ukraine. Vurugu za gereza la Ecuador, makumi wa walinzi wa gereza watekwa nyara. Hii ni taarifa ambayo inakujia mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa kokote uliko, kwa maana ya vurugu za gereza la Ecuador, makumi wa walinzi wa gereza wametekwa nyara. Hii taarifa inasema kwa kina, zaidi ya walinzi 50 wa magereza ya maafisa 7 wa polisi wametekwa nyara katika jela kadhaa nchini Ecuador
kulingana na maafisa. Mabomu mawili ya kutegwa ndani ya magari pia yaliyolipuka katika mji mkuu wa Quito, yote yalilenga mamlaka ya magereza nchini humo SNAI. Hakuna aliyejeruhiwa katika milipuko hiyo ya mabomu na takriban watu 6 wameweza kukamatwa. Tuna wasiwasi kuhusu usalama wa maafisa wetu, alisema hivyo Bwana Zapata. Lakini saa kadhaa mapema bomu lilenga jengo ambalo hapo awali lilikuwa linatumiwa na SNAI huko Quito. Polisi walisema kuwa shambulio hilo la baadaye lilitekelezwa kwa kutumia gari lilokuwa limetegwa vilipuzi. Meya wa Quito Pablo Munoz alisema kuwa pia kulikuwa na milipuko ya guruneti katika jiji hilo wakati wa usiku. Hiyo ni taarifa za kitaifa zaidi, na naona tufunge hapo kwenye kitaifa, lakini kidogo tu nikugusia habari za michezo na burudani, na mwisho tumalizane na wewe mtazamaji wa Channel 7 News TV. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukasema tumalize mwishoni. Lakini mwanariadha wa Kenya Eliud Kipchoge azindua duka la bidhaa za Nike. Mwanariadha wa mbio ndefu kutoka Kenya Eliud Kipchoge amezindua duka la bidhaa za Nike, viatu na mavazi kwa ushirikiano wa kampuni ya Nike. Duka hilo limepewa jina la Ek Umoja. Lina vipande 8 vikiwemo viatu 5 vya Nike, koti la kukimbilia fupi na fulana 2. Kulingana na Nike, ilianzisha duka hilo kutokana na ushindi wa Kipchoge wa mwaka 2023 katika mashindano ya riadha ya dunia ambapo alishinda taji la mita 5,000. Rangi za mkusanyiko huo ni kuthamini urithi wa Kipchoge wa Kenya, na pia zinaangazia baadhi ya jumbe maarufu za mwanariadha huyo kama vile no human is limited, alizobuni baada ya kuwa mtu pekee kukimbia marathon chini ya saa 2 mwaka 2019. Kulingana na Kipchoge, jina la mkusanyiko huo Umoja, neno la Kiswahili, linaashiria hisia zake kuhusu kuendesha familia na jamii yake. Hivyo ndivyo ambavyo tunamalizana na taarifa hiyo ya Kipchoge. Lakini siku ya leo EPL itaweza kuendelea na michezo kadhaa. Sheffield United kukaribisha Everton, lakini Manchester City kukaribisha Fulham United, huku Chelsea watakaribisha Nottingham Forest katika uwanja wa Stamford Bridge pale darajani. Burnley watavana na Tottenham Hotspur, huku Brentford wakiwavaa Bournemouth. Kivumbi siku ya Jumapili, Arsenal wakikaribisha Manchester United. Liverpool na Aston Villa pia watacheza siku ya kesho, huku Crystal Palace na Wolves wakitushana nguvu siku ya kesho. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza, lakini ni kuache tu na baadhi ya mambo ambayo yanaendelea bado katika taifa letu la Kenya au katika ardhi hii ya nyumbani. Na nini ni kuache nacho? Basi ni ile ambayo tunazungumza, kauli yetu ile tunayozungumza. Lakini Moses Kuria ameweza kuzungumza tena. Taarifa hii inamhusu Moses Kuria, si ndio? Basi kama ni hivyo, Moses Kuria aliwaonya bodaboda, lakini tunayo nyingine ambayo Moses Kuria alizungumza tu kwamba ukishindwa kupeleka watu mbinguni niachie mimi, si ndio? Tunayo hiyo video. Kwa hiyo ni kuache na hii, na baada ya hapo mimi nitakuwa nimefikia tamati asubuhi ya leo. Kwetu agane kabisa mtazamaji wa Channel 7 News TV, 3 na dakika 2 masaa Afrika Mashariki, lakini nikusii tu kusubscribe katika YouTube channel ya Channel 7 News TV, kutufollow katika page yetu ya Facebook Channel 7 News TV, lakini Instagram ni Channel 7 News TV East Africa, TikTok hivyo hivyo Channel 7 News TV East Africa. Mimi naitwa Muna Shwai katika ukurasa wangu wa Facebook, Instagram napatikana kama Shwai_TZ na TikTok ni Muna.Shwai. Eugene mtafute kama Vibes_with_Gene kwenye platform zake zote, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Sijui kama YouTube ana page bwana, lakini mtafute huko kama Vibes_with_Gene. Hivyo ndivyo ambavyo ni kusii mtazamaji kusalia nasi. Tunavyo vipindi vingine vingi vitakujia mara tu baada ya breakfast show, lakini ni kusii kuendelea kuwa mwanafamilia mpendwa kabisa Channel 7 News TV pamoja na Kenya News Alert TV. Endelea kutufuatilia huko YouTube kama Kenya News TV. Na hivi ndivyo ambavyo namaliza. Mheshimiwa
Moses Kuria anasema ukishindwa kupeleka watu mbinguni basi niachie mimi. Moses Kuria amesema hayo na yeye ndiye atakisha wanaenda juu mbinguni. Bye bye, asante na kwaheri. Mheshimiwa, nikimalizia, Mheshimiwa Rais, sasa nitamwalika Speaker wa bunge ya Seneti ndio amweze kumwalika governor ili aweze kutumalizia hiyo kimkondo, na governor atakualika. Lakini niseme Mheshimiwa Rais, hii mambo yote Kenya inawezekana kwa sababu ya kitu kimoja. Kwa muda mrefu sasa tuko na rais ambaye anasikiza na ambaye anatimiza lile anaahidi. Yangu ni kusisitiza hapo, Waziri Mvurya amesema hawa watu kazana na wao macho kwa macho, omundu kumundu. Hawa makatel ambao wamezoea vijana wetu wabaki kwa umaskini miaka yote, ya kwanza nitakuachia wewe, ya pili nitakuachia wewe, ya tatu ikizidikana unione kando. Asante sana, Mungu abariki. Speaker Kindiki.